Amazon I bought a monitor, a sleek HP monitor కొన్నాను. మానిటర్ అన్బాక్సింగ్ చూస్తాం. So this is the monitor, a 23.8 inches monitor, HP ultra slim full HD monitor. Just unboxing the monitor. So brochures, installation manual, HDMI cable. I think this is the adapter for the monitor, power cord, the monitor stand, monitor దీనిపైన ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, మౌంటింగ్. And let's see the monitor. There's some more accessories ఇంకా ఉన్నాయి. Bracket for holding the monitor. ఈ పైన ప్రొటెక్షన్ కేస్ ఉంది, దీనికి తీసి పక్కన పెట్టాం. అండ్ హియర్ కమ్స్ ది మానిటర్. అల్ట్రా స్లీక్ హెచ్పి ఫుల్ హెచ్డి మానిటర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా అల్ట్రా స్లీక్ ఉంది. ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ slim. It's a beautiful display, very lightweight. మనం మాన్యువల్ ప్రకారంగా ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ దీని మీద బ్రాకెట్ ఫిక్స్ చేయమంటున్నారు. సో the installation ways, this bracket should go like this. Okay, అయిపోయింది. దీనికి we have to fix this one. సో ఇది ఫిక్స్ చేయడానికి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసి ఈ స్క్రూ టైట్ చేస్తే ఐ థింక్ almost done in fixing the monitor. So చాలా ఈజీ ఉంది ఇది. Fixing, it's done installing the monitor. So let's show how the monitor looks. సో దీనికి మనం పవర్ కార్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ చూసాం. లెట్స్ పవర్ కార్డ్ తీసి కనెక్ట్ చేసి, దీనికి మనకి అడాప్టర్ ఉంది. సో మనం అడాప్టర్ని కనెక్ట్ చేసాం. సో అడాప్టర్ కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో అడాప్టర్ అయిపోయినాక దీన్ని పవర్ సాకెట్, సో పవర్ కాన్ సాకెట్లో కనెక్ట్ చేసాం. దీన్ని తీసుకెళ్ళి సో
పవర్ సోర్స్ ఇస్తాం. పవర్ ఈస్ ఇన్. ఫ్రెండ్స్, ఈ మానిటర్కి కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ది కేబుల్స్ ఇన్ టు దిస్. సో ఇలా సెట్ చేసుకుంటే కేబుల్స్ అక్కడ ఇక్కడ హ్యాంగ్ కాకుండా, డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా స్మార్ట్గా కనపడుతుంది. సో ఇలా ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత పుట్ ది కేస్ ఆన్ ఇట్ అండ్ స్లైడ్ ఇట్ అవుట్. అయిపోయింది. స్మార్ట్గా ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కేబుల్స్. సో ఐమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇన్ ది HDMI cable, power source, and the monitor is ready to use. So I'll show మానిటర్ ఎలా ఉందో మీకు డిస్ప్లేలో కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో మానిటర్ కనెక్ట్ చేశాను విత్ ల్యాప్టాప్. కనెక్ట్ చేస్తే దిస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. సో ఇట్స్ 23.8 క్లోజ్ టు 24 inches స్క్రీన్. ఇట్స్ లుకింగ్ బ్యూటిఫుల్. ఇన్బిల్ట్ స్పీకర్ ఉంది. You can hear to the volume. So such a beautiful screen. Side nunchi పక్కకి సన్నగా స్క్రీన్. 5 days ఇప్పుడు ఏ డే? 4th డేనా? 1 డే ముందే వెళ్ళినవా? సాటర్డే 1 2 3 4 5 ఎప్పుడైతే మళ్ళీ డాడీ ఎప్పుడు ఏమని? సాటర్డే. సో ఇట్స్ కొంచెం మొబైల్ కన్నా కొంచెం లావు ఉంటుంది థిక్నెస్. ఇట్స్ అల్ట్రా స్లీక్, హై డెఫినేషన్. ఎంత బాగుందో చూడండి స్క్రీన్. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వాళ్ళకి ఇట్స్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. బిగ్ స్క్రీన్, ఐస్ స్ట్రెయిన్ కాకుండా చాలా బాగుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ లైక్ ది వీడియో ప్లీజ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.